So good evening and welcome to class number 22. As I briefed, today we are going to do mainly the geometry's parallel lines aspect. Okay. So first we'll discuss the basic property of parallel lines and related angles. Then based on that, we'll do few sums. And I think that's the way we'll complete the class. If our time permits, maybe we'll discuss some aspects of triangles. Somehow relevant to parallel lines. Okay. So that's it. So, so the basic aspects যেটা আমরা বলেছিলাম যে আগের দিন আমরা lines and angles we have discussed and mainly the complementary angles, supplementary angles, and we have discussed about the angles part, the basic aspects as acute angle, obtuse angle, then straight angle, whatever is there. So আমাদের basic যে representations of angles যেগুলো আছে, including reflex angle and complete angle, means in a 360-degree angle rotation, there are different types of angles, and based on the property or the values, we named them specific names. Okay. So সেইটার and তার সাথে extension হচ্ছে triangles in terms of angles and then sides. So angles, triangles পার্টটা আমরা পরে ডিসকাস করছি, but before that we'll go about the parallel lines. Okay. So parallel lines anyway আমরা জানি যে as well as two lines, they don't meet each other, they can be extended up to infinity, so that will be called parallel lines. So when a set of parallel lines are there and there is a transversal, so transversal is a line which is intersecting a set of parallel lines. Normally it's a set of lines, but it is more relevant in case of a parallel line. Parallel line এর ক্ষেত্রে এটা আরো বেশি relevant. But আমরা যখন এই corresponding angle বা alternate angles, whatever we are discussing, it depends or it's related to the position of that angle. Okay. সেটা parallel ও হতে পারে, non-parallel sides ও হতে পারে। তার মানে if two lines, maybe they will merge or intersect at some point, but আমি হয়তো যে ছবিটা দিয়েছি সেই ছবিটায় they have not yet intersected each other. There is a space in between or distance in between. Okay. So in that case, even if there is a third line and that third line intersect these two lines, তখনও যে angles গুলো হচ্ছে, we can call them as named as corresponding angle and alternate angles, like that. আমি দেখিয়ে দেবো, then it will be clear. Now say so what I'm trying to say, suppose a set of lines are there. This line and that is suppose another line. Obviously, we can see that these two lines are not parallel to each other. Right? Now, even then, we can say this angle and this angle are corresponding angle. So this is 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 1 and 3 are corresponding angle. Okay. Now, when you say corresponding angle, that means it's about the position. But here, yes, 1 and 3, these two angles are not equal. They will be equal, or corresponding angles will be equal when these lines are parallel. Okay, clear? So, আমরা যে position wise এইগুলোকে corresponding angle বলতেই পারি। ঠিক আছে? And suppose 6 and 3, 6, 3, 5,
4. These are alternate angle. But these are called internal alternate angle. Why? Because this lies between these two lines. এই দুটো লাইনের মাঝের যে জোনটা, এই জোনের মধ্যে এই দুটো অ্যাঙ্গেল থাকছে। And alternate angles, দেখো, if this is a transversal, as it is, so they lie in the two opposite sides of the transversal. Suppose transversal at the left hand side আছে, একটা right hand side আছে. So these are exactly two opposite sides. Means দুটো আলাদা দিকে। Corresponding angle কিন্তু একই দিকে। So this is also corresponding angle. 5 and 7 corresponding angle. 6 and 8 corresponding angle. 2 and 4 corresponding angle. But 6 and 3, these are internal. 5 and 4, these are internal alternate angle. 2 and 7, they are also equal, but they are external alternate angle. Why? Because it's in the outer part of these two lines. Now, they will be equal only when these two lines becomes parallel. That's it. That's the only difference. So we can conclude, আমরা conclusion এটাই draw করতে হবে, যদি দুটো angles সমান হয়, that means they are parallel, or vice versa. Means vis-a-vis, if two lines are parallel, those angles will be equal. Both. So in case of parallel lines, আমাদের কি হচ্ছে? Now we'll draw the parallel lines. এখানে আমরা নিলাম A, B, C, H. আচ্ছা, like a bracket separated by a comma, first লেখো all the possible corresponding angles. Put it in the chat box. First, all the possible pairs of corresponding angle. Put it like a bracket. আচ্ছা, স্নিগ্ধদীপ, put it like a bracket. হ্যাঁ, নাহলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। Okay. স্যার বলছি যে সিজি আর জিএইচ তো একই জিনিস। সিজি আর জিএইচ, না জিএইচ না জিসি। সিজি and জিসি, হ্যাঁ, definitely. I mean, sequence is not important. We are saying that's which set of angles. হ্যাঁ স্যার। Right. So many of you have given it rightly. So এখানে কি হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, this is A and E. তাহলে একটা হচ্ছে AE, then BF, then DH, then CG. Okay. So these are set of, you can say, set of this corresponding angle. Now, first we are going to write alternate angles.
was তাহলে ইন্টার মানে যেগুলো এই জোনের মধ্যে থাকবে, কোন জোনের মধ্যে? এই জোনের মধ্যে। ঠিক আছে, তাহলে প্রথমে এই পার্টটা লেখো, অল্টারনেট অ্যাঙ্গেলস। So that's not internal, sorry. Right, okay. Right, so DE and CF is interior alternate angle. Now write exterior alternate angle. So interior alternate angle is CF and DE. So DE. The exterior is AH BG. Now, what are they called? Opposite angles. Okay, vertically opposite angles are these angles. They are also equal. Yeah. Now, let's do the basics first. Two, 5, 6, 7, 8. Now M parallel to N line, and angle 1 is equal to 65 degree. So angle 5 and angle 8, right? Both the values 5 and 8. Find the value of angle 5 and angle 8. Others quick. এতক্ষণ সবার চলে আসা উচিত। Speed up.
Okay. So, Priyansh, how you have done it? Means with what logic? Sir, angle 1 and angle 8 equal কারণটা exterior alternate angle. Okay, very good. So, angle 1 and angle 8 are exterior Equal. Alternate angle. alternate angle. So, right. And স্যার so অ্যাঙ্গেল 5 একটা লিনিয়ার পেয়ার, তাহলে 180 মাইনাস অ্যাঙ্গেল 8 ইকুয়াল টু অ্যাঙ্গেল 5, তাহলে এটা 115। right. So this is they are supplementary angles 5 and 8. Yes. হ্যাঁ হ্যাঁ Angle 5, angle 8, they are sorry. Angle 5 and angle 8 are supplementary angles. So এটা হয়ে যাচ্ছে 180 degree minus 65 degree. So 115 degree. ঠিক আছে? So angle 5 হচ্ছে 115 degree, angle 8 হচ্ছে 65. Okay, good. Now let's do another sum. Three and 8. স্যার 3 আর 8 এর কি রেশিওটা বার করতে হবে? না, ভ্যালুটা। So this is আমারটা উল্টে গেছে, আমারটা 3 টা মানে 108 হবে, লিখতে গিয়ে উল্টে গেছে। Anisha, you have the same thing. So এখানে একটা চান্স হয়, হ্যাভ ইউ সিন যে আমি যেভাবে রেশিও দিয়েছি ছবিটা ঠিক তার উল্টো করেছি অ্যাকচুয়ালি। ঠিক আছে, যে অ্যাঙ্গেলটা ছোট সেই অ্যাঙ্গেলটা অ্যাকচুয়ালি আমি অ্যাঙ্গেল 1 ইজ গ্রেটার দ্যান অ্যাঙ্গেল 2, বাট আমি ছবিতে অ্যাঙ্গেল 1 ইজ লেস দ্যান অ্যাঙ্গেল 2 করেছি, যেটা আমাদের সাধারণত মাইন্ডে টেন্ডেন্সি হয় অ্যাকর্ডিংলি অ্যাপ্রোচ করার। ওকে, সো ইট হ্যাপেন্স মেনি এ টাইম সাবকনসিয়াসলি। ও হ্যাঁ স্যার, ওটাই আমি 2 টা বেরোলো হচ্ছে আমার 72, আমি দেখলাম 3 টা অল্টারনেট আছে ভার্টিক্যালি অপোজিট, ওই জন্য 3 টা 72 দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, সো যখনই এই ধরনের অ্যাঙ্গেলস করবে, ডোন্ট গো বাই দ্য ডায়াগ্রামস। ডায়াগ্রাম মে বি কনফিউজিং,
ঠিক আছে, এটা সবসময় ডায়াগ্রামসটা থেকে দেখবে ইনফরমেশন কি দেওয়া আছে। বেস ডায়াগ্রাম হচ্ছে বেসিক স্কিম্যাটিক, বাট ইনফরমেশন যেটা দেওয়া আছে, যেমন ধরো একটা ছবি দেখে মনে হচ্ছে ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল, until it is specifically mentioned it's an equilateral triangle, don't consider this an equilateral triangle. You will reach to a wrong conclusions, ভুল হবে অ্যান্সার। বুঝতে পেরেছো? সো এটা আরো স্পেসিফিক হয়ে যাবে যখন হায়ার ক্লাসে, হয়তো ক্লাস 7-এ আমরা কিছুটা করব, বা 8-এ যখন আমরা করব, বা 9-এ, তখন যে ধরো কোনো প্রুফ করতে দেওয়া আছে, a triangle, don't draw any triangle which is a specific triangle, right angle triangle or equilateral triangle. Always draw a scaling triangle. Okay, কারণ ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেল মানে তার স্পেসিফিক কিছু প্রপার্টি চলে আসছে which is specific to that triangle. যদি বলা না থাকে তাহলে ওরকম করা মানেই তোমার মাইন্ডে একটা টেন্ডেন্সি আসবে যে these two sides are equal, which is actually not. বুঝতে পেরেছো? So always avoid that thing and be careful about that aspect. Now, so obviously এখানে 3:2, otherwise sum is very simple sum. Angle 1 is to angle 2 is 3:2, right? So angle 1 and angle 2 are supplementary angles. So angle 1 is 180 into 3/5. So 108 degree. এটা মনে রাখবে, এখানে ক্যালকুলেশন না করে খুব তাড়াতাড়ি করা যায়, সেটা হচ্ছে 3/5 means 0.6. So 180 into 0.6 is 108. And angle 8. Now angle 1 পেয়েছি, ঠিক আছে? Now angle 1 হচ্ছে 108 degree. And তাহলে 3 যেটা হবে সেটা হচ্ছে তার জাস্ট অপোজিট, তাই তো? এইখানে তাহলে 3 হয়ে যাবে 72 degree. So this is 72 degree because these two are 180 degree. And 3 is equal to 180. And 1 and 4 are vertically opposite. 4 and 8 are corresponding angles. So angle 1 is equal to angle 4, vertically opposite. And angle 4 and angle 8 corresponding. That means angle 1 equal to angle 8 is equal to. So angle 8 টা হচ্ছে 108 degree, angle 3 টা হচ্ছে 72. স্যার আমি একটা আলাদাভাবে করেছিলাম, আমি কমন রেশিওটাকে এক্স ধরে 2x + 3x 5x ধরে করেছিলাম। So algebraic way তেও তোমরা ডেফিনেটলি করতে পারো, that's also a good way to solve such thing, যেখানে তোমরা 3x 2x করে you can find 3x + 2x is equal to 180 from that. At the same time যখন straight sums থাকবে only ধরো 3:2 এরকম, so in those cases just to save time তোমরা just sum of the ratio করেও করতে পারো। তো তোমাদের মধ্যে অনেকেই দেখো যে অ্যান্সার যেটা দিয়েছো জাস্ট অপোজিট হয়ে গেছে, কারণ অনেক ক্ষেত্রেই ছবিটা কনফিউজিং হতে পারে, বা ক্যালকুলেশনস এর সময় তোমরা জাস্ট টু নোট ডাউন করার জন্য তখন ভুল করেছো। সো বি কেয়ারফুল অ্যাবাউট দ্যাট, কারণ পরীক্ষায় যদি একইভাবে উল্টো অ্যান্সার দাও ইউ উইল নট গেট মার্কস অবভিয়াসলি। সো বাট দ্য প্রসেস ইজ দিস, ঠিক আছে? Be very comfortable about these different angles and don't go by the diagram. বারবার বলছি, এখানে 1 দেখে 2 এর থেকে ছোট মনে হচ্ছে, বাট অ্যাকচুয়ালি 1 ইজ লার্জার, কারণ এখানে 1 টায় 3 দেওয়া আছে, 2 is 2. Okay, now
আচ্ছা, আরেকটা অ্যাসপেক্টস এবার আমরা বলে দিই যেটা অনেক অঙ্কে কাজে লাগবে। সেটা হচ্ছে if you come by this, okay, let's draw another new. Say you have another set of parallel lines. These two angles, which are on the same side but within the lines. Suppose A, B, C, D, E, F, G, H. Is a D and F, D plus F is always 180 degree. They are called co-interior angles. Similarly, C and E is also 180 degree, which are interior angles. Okay, it's obvious কারণ এইখানে B and F these are same and B plus D এটা 180 degree, D plus F is also 180 degree. Now this can be used in some of the problems as well. Now let's consider a diagram now. I'm drawing. Okay. It's a set of parallel lines. Now, this is C, this is D, this is A, this is B. This is $55. This is 38. And this is O. Find this angle. স্যার হুম, উপরে ডিএফএফ কি করে এলো, মানে ওটা কোনটা? আমি একটা নাম দিয়েছি সি এন্ড ডি, এ এন্ড বি। ডি বুঝতে পারলাম না কোন অ্যাসপেক্টটাই বলছো, which one you are referring? কোনটা বলছো? মানে ডিএফএফ ইকুয়ালস টু 180 ডিগ্রি। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে প্যারালাল লাইনস এর ক্ষেত্রে these are called co-interior angles. The sum of these angles will always be 180 degree. স্যার মে আই গো টু ওয়াশরুম? Okay, got it? এই দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম সবসময় 180 ডিগ্রি হবে, বা আদারওয়াইজ যদি এই দুটো অ্যাঙ্গেলের সাম 180 ডিগ্রি হয় লাইন দুটো প্যারালাল হবে। প্যারালাল লাইনস হলে অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি হবে, বা অ্যাঙ্গেল 180 ডিগ্রি হলে সাম দে উইল বি প্যারালাল লাইনস। ঠিক আছে, এবং এটা বোঝাও যাচ্ছে এই কারণে যে বি এন্ড ডি they are supplementary angle because they are two adjacent angles lying on the same side, a straight line এর উপর। স্যার ওটা কি 38 ডিগ্রি? হ্যাঁ, সরি, ক্লিয়ার বোঝা যাচ্ছে না, দ্যাট ইজ 38 ডিগ্রি, 38। Yes, Rehan? No sir, to explain
Oh, it's okay. You'll get your 10. 3, 8. Acha. Acha, Ayan, how you have done? Sir, first I have drawn a parallel line to the both of the lines from the point O. Okay, so acha, it is mentioned, it is defined like this. You are drawing a parallel line, a line parallel to both CD and AB passing through O. Right. So then after that, So then the alternate angles are same. right. So this angle is 55 degree and angle is 38 degree. 38 degree. So suppose it is OP, right? TS. Okay. So whenever you will explain in a descriptive sum, you have to write it specifically. TOP, CTO, TOP, or CD and OP are parallel and OT is transversal. So these are alternate angles. So like that, you have to mention specifically. And MCQ hole definitely you need not to write so many things. You just calculate and write the option, right option. So এখানে কত হচ্ছে 55, 38. So the angles are angle TOP plus (93 degree). Yes. Everyone clear? Acha, now just I'm giving you an option. I বললাম you can't draw this line, suppose. Is there any possibility that Yes, sir. we can draw or we can Yes, sir. calculate this? Yes, sir. আচ্ছা কি হবে শিয়ান তোর মনে হয়? স্যার স্যার এখানে আমরা আগে যে দুটো লাইন আছে তো দুটো লাইন আছে সিডি আর এবি, ওইগুলো দিয়ে থ্রু ডিবি আমরা একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করে নেব, পারপেন্ডিকুলার লাইন থ্রু ডিবি পারপেন্ডিকুলার লাইন আমরা একটা ড্র করব এরকম ভাবে? হ্যাঁ এরকম স্যার। ওকে, দেন এবার এই দুটো অ্যাঙ্গেল আমরা জেনে গেছি 90 ডিগ্রি। ড্র করলাম, ইয়েস 90 ডিগ্রি। দেন তারপরে এখানে যেহেতু এখানে একটা ফ্যাক্টর যে নিচের অ্যাঙ্গেলটা এটা 90 ডিগ্রি আর এর পাশেরটাও 90 ডিগ্রি, দেন তাহলে এখানে যদি 38 ডিগ্রি ওএস এ আছে তাহলে ওএস বি হয়ে যাবে 180 ডিগ্রি মাইনাস 38 ডিগ্রি। ওএস ডি বি 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 স্যার বি, আচ্ছা ওএস বি হয়ে যাবে এটা 142 ডিগ্রি। আচ্ছা 142 ডিগ্রি, ওকে। সিমিলারলি ওটিডি হয়ে যাবে তাহলে স্যার 125 ডিগ্রি। আচ্ছা এটা হয়ে গেল 125 ডিগ্রি। এবার আমরা জানি একটা পেন্টাগনের যে সবকটা অ্যাঙ্গেল মিলিয়ে 540 ডিগ্রি, তাহলে এই চারটে অ্যাঙ্গেল আমরা অ্যাড করে দিলে 540 থেকে তারপরে বাদ দিলে অ্যাঙ্গেল ও বেরোবে। আচ্ছা ঠিক আছে। সো ইউ আর গেটিং আ পেন্টাগন OTMNS, OTMNS. So that is your pentagon. And you have got
these angles. So you have got the angles 142. Plus 125. Hmm. আর প্লাস 180 ডিগ্রি হয়ে যাবে। তাহলে কত? 447 ডিগ্রি। হ্যাঁ, 447 ডিগ্রি। 447 ডিগ্রি। ওকে, এবার এই ভ্যালুটাকে আমরা 540 থেকে বাদ দেবো, কারণ কি পেন্টাগনের সব অ্যাঙ্গেল মিলিয়ে 540 ডিগ্রি হয়। হুম, এই জন্য পেন্টাগনের এইটা হচ্ছে 540 ডিগ্রি। আচ্ছা, anyone know how to find this 540 degree? জানি। Anyone else? Just wait. Anyone else? How you can get 540 degree? Or if I say that suppose pentagon, hexagon, there are so many. Suppose there are 10 Sir, 10 sides. What will be the sum of the internal angles? স্যার, Hmm. 180 ডিগ্রি ইন্টু n minus 2। ঠিক আছে। So actually this is 2n minus 4. তুমি যেটা বললে একই ব্যাপার। 2n minus 4. If n is the number of sides, so this becomes 90 into 6, যেটা করলে 540 ডিগ্রি হয়ে যাবে। ঠিক আছে। স্যার এটা আমরা কেন করি? এই যে এখান থেকে 4ই বাদ দিলাম কেন? এটার একটা প্রুফ আছে, সেটা পরে করা যায়। ঠিক আছে, এটার এক্সটেরিয়র যে রেগুলার পলিগনের ক্ষেত্রে সেইভাবেও আমরা দেখাতে পারি। রেগুলার পলিগনের ক্ষেত্রে যে এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল, সেইটা ডিভাইডেড বাই 360 বাই n ইজ দ্য এক্সটেরিয়র অ্যাঙ্গেল অফ এ রেগুলার পলিগন হয়। মানে ধর রেগুলার পলিগন যদি ইরেগুলার হয় তাহলে আমরা হ্যাঁ ওটি এমএলএস না, এটা হচ্ছে পেন্টাগনের নামটা, 5টা তো সেই জন্য ওটিএমএনএস। ধরো এবিসিডি একটা স্কোয়ার হতে পারে, তার মানে কোয়াড্রিল্যাটারাল, যার 4টে সাইড আছে বা 4টে ভার্টেক্স আছে। পেন্টাগন মানে 5টা সাইড, তার মানে তার 5টা ভার্টেক্স আছে, তাহলে তার 5টা এরকম ডিজিট দিয়ে নাম হবে, এই অ্যালফাবেট দিয়ে নাম হবে। যদি 6টা থাকে তাহলে 6টা, ধরো এ বি সি ডি ই এফ, তাহলে এটা একটা হেক্সাগনের জন্য এরকম নেমিং কোড। ট্রায়াঙ্গেলের ক্ষেত্রে এবিসি, কারণ 3টে ভার্টেক্স আছে, যখন 5টা ভার্টেক্স থাকছে তাহলে 5টা নাম থাকবে। ঠিক আছে, লাইক দ্যাট। সো এখানে 340 নাও। স্যার এখান থেকে এটা বাদ দিলে 93 ডিগ্রি চলে আসবে। সো 540 minus 447 degree is equal to 93 degree. বেশ, বাট অ্যাকচুয়ালি এটা করার দরকার নেই। জাস্ট জয়েন দিস টু লাইন। তুমি পেন্টাগন জানো না, ঠিক আছে? লেটস কনসিডার দিস। সেম ডায়াগ্রাম আমরা কপি করছি। এবার আমি কি করলাম, আমি আস্তে আস্তে অন্য পার্টগুলো মুছতে শুরু করলাম। এইখানে আমরা কি বলেছিলাম, এই যে ইন্টারনাল অ্যাঙ্গেল এদের সাম 180 ডিগ্রি হয়, ঠিক আছে? তাই তো, তাহলে অ্যাঙ্গেল সি টি এস প্লাস এ এস টি is equal to 180 degree. Suppose this is x, this is y, তাহলে x plus y plus 55 plus 38 is equal to 180 degree. আর x plus y ডিগ্রি যদি ডিগ্রিতে লিখি, এটা হচ্ছে 180 minus 93 ডিগ্রি। দ্যাট মিনস কত হয়ে যাচ্ছে, এটা হয়ে যাচ্ছে
কত হচ্ছে এটা? ধরো 5 3 8 87 87, ঠিক আছে। নাও angle or triangle OTS, angle TOS plus OTS plus angle OST is equal to 180 degree because it is the angles of the triangle. So TOS plus X degree plus Y degree is equal to 180 degree. And TOS X plus Y degree মানে কত হচ্ছে? 87 degree. স্যার আমি মৌমিতা পাট্টাদার লগ ইন থেকে জয়েন করছি, আমাকে প্লিজ একটু জয়েন করান। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? বুঝা গেল? সো the sum can be done in different way. এবং জিওমেট্রির ক্ষেত্রে দিস ইজ দ্য বিউটি অফ জিওমেট্রি, যে একটা অঙ্ক অনেক ভাবে করা যায়, কোনটা হয়তো একটু ইজি মেথড অর ডিফারেন্ট মেথডস। ওকে, ডিফিকাল্ট মেথড অর ডিফারেন্ট মেথড। এমন নয় যে ইজি এন্ড ডিফিকাল্টিতে আমি কম্পেয়ার করতে পারি, অনেক ক্ষেত্রে দুটোই ডিফারেন্ট মেথডস বাট বোথ আর ইজি। হ্যাঁ, কোনটা? এই যে এখানে ছবিটা দেখালাম, এই পার্টটা, এই যে সাম অফ দ্য কোইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস 180 ডিগ্রি, দিস ইজ সামথিং ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা বহু জায়গায় কাজে লাগে। ক্লিয়ার? ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, so far is this clear everyone, or do you have any doubt? Raise hand. No, sir. ঠিক আছে, yes Adishri? Sir, can you explain this method once again? এখানে দেখো, এটা এক্স এন্ড ওয়াই আমি কনসিডার করেছি, আর এই পুরো লাইনটা, এই পার্টটা যখন দেখছি, দিজ আর প্যারালাল লাইনস এন্ড দিজ আর দ্য কোইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস। কোইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস মানে ভিতরের যে দুটো অ্যাঙ্গেলটা উইদিন দ্যাট প্যারালাল লাইনস। তো এই যে কোইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস, এই কোইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেলস এর সাম 180 ডিগ্রি। তার মধ্যে একটা 55 ডিগ্রি আছে, একটা 38 ডিগ্রি আছে, বাকি দুটোকে আননোন লিখে দিলাম, এক্স এন্ড ওয়াই। So x and y are nothing but the two angles of the triangle OTS. তাই তো? আমি সেটাকে x and y ধরেছি, তাহলে আমি x ডিগ্রি মানে এইটা, ছবি দেখবে অলওয়েজ, তাহলে ক্লিয়ার হবে। x ডিগ্রি এইটা, 55 এইটা, তার মানে x প্লাস 55, এখানে 38 প্লাস y, তাহলে x প্লাস y প্লাস 55 প্লাস 38 ইজ 180 ডিগ্রি, কারণ এই দুটো অ্যাঙ্গেল এর সাম 180 ডিগ্রি। তাহলে x প্লাস y এর ভ্যালু চলে আসছে 87 ডিগ্রি। নাও x প্লাস y মানে কি? এই OTS ট্রায়াঙ্গেলের দুটো অ্যাঙ্গেল, x and y is OTS and OST. নাও ট্রায়াঙ্গেল যদি OTS, আমাকে বের করতে হবে কি? এইটা, যেটা হচ্ছে থার্ড অ্যাঙ্গেল of this triangle OTS. So TOS plus OTS plus OST, এই তিনটে অ্যাঙ্গেলের সাম হচ্ছে 180 ডিগ্রি because they are part of the triangle. Out of that, two angles x and y individually I don't know. Got it? But I know their sum. I don't know x separately, y separately. It can be a combination of different angles, which adds up to 87 degree possible.
But I'm not interested in that to find the individual value, because based on the diagram, this individual value may change. But basic concept, the sum of the angles will always remains constant, which is 87 degree. So TOS plus 87, 180 degree, সেখান থেকে বাদ দিয়ে দিলে it will become 93 degree. Okay. Now let us consider a diagram. ডায়াগ্রামটা একটু সময় লাগবে, সো প্রত্যেকেই ছবিটা আঁকো। A, B, C, D, E, F. আচ্ছা, এইখানে mention whether AB, sorry, not AB, CD parallel to EF কিনা, that is your question. Yes হলে yes, no হলে no. Whether CD is parallel to EF. And you have to justify your answer. Just a minute. AB parallel to CD দেওয়া আছে। স্যার হুম স্যার এখানে কি এবি আর সিডি প্যারালাল এটা বলে দেওয়া আছে? হুম
Okay. Okay, right. So obviously, in this particular case, this is 105 degree, this is 30 degree. So 105 degree plus 30 degree is equal to 135 degree, which is not equal to 180 degree. That means they are not parallel. So it is not parallel to EF, is not parallel to CD or AB either. Both. Clear? স্যার বলছিলাম যে ইসিডি যে 30 সেটা কি দেওয়া ছিল? কোনটা? ইসিডি হ্যাঁ। তুমি যে লিখলে এটা 30টা কি মানে কি করে বার হলো? না, কারণ AB is parallel to CD. If AB is parallel to CD, that means it is 66 degree, na? Alternate angles. This is transversal. So if this না, is 36 degree, so this is will be 30 degree. আমি একটু অন্যরকম ভাবে করেছিলাম আসলে। Okay. So what this is the easiest way. Anything else? Yes, you can do. না, What you are আমি জাস্ট extending it. করেছিলাম, হ্যাঁ এক্সটেন্ড করেছিলাম যে ওটা যদি 105 হয় তাহলে ওটা 75 প্লাস 36 111 আসছে, দ্যাট ইজ নট ইকুয়ালস টু 66, সো সিডি ইজ নট প্যারালাল টু ইএফ। Right. So even that can be done, but this is the easiest because it is 30, 105 plus 30, 130. But yes, that is also valid. Now, okay, fine. Okay. So considering the same picture, let's suppose say this is 70 degree, it is given, and this is 130 degree. AB is parallel to CD is parallel to EF. Okay. Find ACE. Sorry, BCE. I asked the value, Priyansh. Not no declaration. 20 লিখেছি তো। ও আচ্ছা আচ্ছা, সরি, আমি কিছু একটা মিস করেছি, আগেরটা দেখেছি। ঠিক আছে। গেছে অ্যান্সারটা? হুম। So this is also simple. আচ্ছা শ্রিয়ান কি করেছো তুমি বলো? স্যার এখানে এক মিনিট স্যার, এখানে যেহেতু বলে দিয়েছে সিডি ইজ প্যারালাল টু ইএফ, তাহলে এখানে অ্যাঙ্গেল ইসিডি বেরিয়ে যাবে 180 ডিগ্রি মাইনাস 130 ডিগ্রি। So angle ECD is equal to 180 degree minus CEF. They are co-interior angles. Co-interior So angle যখন তোমরা করবে, just remember you have to show all the steps if it's given in a subjective sum. যে
These are parallel lines. CE is transversal. CE is transversal. Ekane BC is transversal. If C is transversal and they are parallel lines, so sum of the co-interior angles is 180. If this is 130, so this will be 50 degree. 180 degree minus 130 degree. That is 50 degree. If this is 50 degree and the whole part as AB, AB is parallel to CD, তাহলে অ্যাঙ্গেল ABC সমান অ্যাঙ্গেল BCD হয়ে যাবে, কারণ কি এই দুটো হচ্ছে অল্টারনেট ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল। So angle ABC is equal to angle ECD, BCD. They are অল্টারনেট ইন্টেরিয়র অ্যাঙ্গেল, কারণ তাহলে এখানে এটার পর এখানে তাহলে অ্যাঙ্গেল বিসিডি হয়ে যাবে 70 ডিগ্রি। এবার এখানে বলে দিয়েছে না, এবারে হচ্ছে অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল বিসিই প্লাস অ্যাঙ্গেল ইসিডি হচ্ছে angle BCD is equal to angle BCE plus ECD. Now BCD is equal to 70 degree. BCE টা আমাদের বার করতে হবে, ECD বার করতে হবে, ECD হবে 50 ডিগ্রি। 50 degree. So তাহলে এখানে BCE হয়ে যাবে এটা হয়ে যাবে 70 minus 50, 20 ডিগ্রি। okay, clear? Okay. Now, Sir, sir, can I leave now? Acha, okay. Leave. Okay, thank you. At least you joined even before your exam. That's good. Now, go through the class after you leave. Then whenever you get time. Okay. So let's do this. Angle AOC evaluate.
আচ্ছা, সৌকর্য। ইয়েস স্যার। হ্যাঁ, কিভাবে করেছো? স্যার প্রথমে আমি ও ও ডট থেকে একটা ইমাজিনারি লাইন ড্র করেছিলাম। ওকে, দেন দেন তারপর 180 দিয়ে 108 কে মাইনাস করেছিলাম। ওকে, সো অ্যাঙ্গেল এ ও এম, তাই তো? তাহলে এটা কত হচ্ছে? 72। দেন বলো। 72 ডিগ্রি। তারপর তারপরে এমওসি, 180 মাইনাস 120। ওকে, সো অ্যাঙ্গেল এওসি is equals to 72 plus 60. এমওসি, দেন 72 plus 60. সো 132 ডিগ্রি, রাইট? সো এই অঙ্কটা এইভাবে, এইটার ক্ষেত্রে প্যারালাল লাইনস এইভাবে ড্র করাটা বেটার। So it will become easy. ঠিক আছে, ওকে। নাও আচ্ছা, ফাইন। আচ্ছা, এখানে এ 60 ডিগ্রি দেওয়া আছে, and ECD 65 degree দেওয়া আছে, and CE is তাহলে অ্যাঙ্গেল এবিসি কত? অ্যান্ড সরি, দুটো এবিসি অ্যান্ড এসিবি দুটোই দেবে।
Yes. Poonam, are you there? Yes, sir. হ্যাঁ, তুমি এটা বলো কি করেছো? বলো। I can't hear you. Just a minute. What happened? Sir, may I explain? No, sure, just wait. Monica, what? Poonam. Sorry, Poonam. Okay. Now, আচ্ছা। Can I explain? বলো। No, just wait. Yes, Akansha, explain. স্যার ইসিডি আর এবিসি হচ্ছে করেসপন্ডিং, সো এবিসিও 65 ডিগ্রি। So AB is parallel to CE and BD is transversal. এখানে দেখো BD is the transversal, this line. So therefore angle ABC is equal to angle ECD, which are corresponding. So that is equal to 65 degree. আমরা জানি যে ট্রায়াঙ্গেলের সবকটা অ্যাঙ্গেলের সাম হয় 180 ডিগ্রি। Okay, so in triangle ABC, angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. অ্যাঙ্গেল এ 60, অ্যাঙ্গেল বি 65 প্লাস অ্যাঙ্গেল সি ইকুয়ালস টু 180। Right. So তাহলে অ্যাঙ্গেল সি ইকুয়ালস টু 180 minus 60 plus 65, 180 minus 125, that equals to 55. right. So this is 55 degree. ঠিক আছে? Okay. So these are the two angles. Good. So now let's try this. Let's try. I'm going to different. It may take some time, but I'm going to try. Suppose there is a set of parallel lines. সবাই কিন্তু এই ডায়াগ্রাম গুলো আঁকবে, নাহলে পরে আর বুঝতে পারবে না ক্লাস ওয়ার্ক। ঠিক আছে? Not by solving, you should draw these lines also, means all those diagrams. Okay. ঠিক আছে।
স্যার একটা কথা বলবো? বলো। স্যার এই সামগুলো কি আপনি আর.ডি. শর্মা থেকে নিচ্ছেন? হ্যাঁ, ডিসেম্বর থেকে নিচ্ছি। বলো, তোমার কাছে আছে বইটা? হ্যাঁ হ্যাঁ। বেশ, ভেরি গুড। সো ডু দিস। ঠিক আছে। সো দিস ইজ 90 ডিগ্রি। এখানে কি বলা আছে? সিএ ইজ এ বি। এই ছবিগুলো আঁকতে একটু সময় লাগে, বাট ঠিক আছে। লেটস so this is 90 degree. This is 20 degree. This is Z is T R. Fine. Now C. স্যার Hmm. কোনটা 20 ডিগ্রি? AQP. AQ. Find X, Y, and Z. X হচ্ছে এই অ্যাঙ্গেলটা। স্যার এক্স কোনটা? এই যে PAQ. PAQ is X. এখানে কি দেওয়া আছে? এখানে দেওয়া আছে CA is perpendicular to AB. This is given. It is number 1. This is the first thing that is given. Okay. The next thing that is given is AB is parallel to CR. AB is parallel to CR. This is second thing. And PR is parallel to BD. ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে, বাট যতক্ষণ এটা বলবে ততক্ষণ এটা করা যায় না। ঠিক আছে? So these are the two information. এটা একটা, this is that. So you have to find what is the value of X, Y, and Z. প্রিয়াংশ, তোমার কি এগুলো আগে হয়ে গেছে? Or স্যার এই অঙ্কটা আগে হয়নি, ওই যেটা আগেরটা দিলেন না, ওই 60 আর 55, ওটা এর আগের অঙ্কটাই। ওইটা আমি করেছিলাম, ওটা দেখেই ভাবলাম এটা আর.ডি. শর্মার অঙ্ক কিনা। আচ্ছা, না বাট ওই অঙ্কটা আমি অন্য বই থেকে করেছি, বাট হ্যাঁ আর ডি এর মতো বোধহয় আছে বইটা।
হ্যাঁ, এই সেম অঙ্কটাই আছে। হ্যাঁ, ওগুলো সাধারণত কিছু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে থাকে আর কি, সব বইতেই। ঠিক আছে। Adrija, are you able to do those sums? Yes, sir. প্রথমত তো তোকে ক্যামেরা দেখা যাচ্ছে না ফার্স্ট, তুমি এখন পুরো ক্যামেরা আড়ালে থাকো, আমি যে দেখলাম, যেটা আগে স্ট্রেট থাকতে পুরো দেখা যেত আর কি, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, কি কারণ? স্যার এমনিতেই আমার মানে শরীর ভালো নেই। ওকে, কেন, কি হয়েছে? ফিভার? ফিভার, অ্যাসিডিটি। ওকে, টেক কেয়ার অফ ইউর হেলথ সবাই, ইটস নট ফর ইউ অনলি, দ্যাটস দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, বাকি জিনিস পরে। এন্ড ওটা ঠিক থাকলে বাকি পড়াশোনাও বেটার করতে পারবে। এনিওয়েজ, সো ইটস ক্লিয়ার ফ্রম দিস যে এইটা 90 ডিগ্রি, সো ডেফিনেটলি PAQ চলে এলো হঠাৎ, কঠিন সব ব্যাপার। হুম, angle PAQ obviously equal to 90 degree, so no question about that. PAQ 90 degree, this is 20 degree, so obviously angle APQ is equal to 180 degree, তাহলে এটা কোথায় হচ্ছে? in triangle APQ, 180 degree minus angle PAQ plus angle AQP, তাহলে 180 minus 90 plus 20, that becomes 70 degree. Now when this becomes 70 degree, angle APQ is equal to angle PBC. Why? Their corresponding angle. As PR is given, এটা দেওয়া আছে already, BC, and PB is transversal. ঠিক আছে, so that means definitely y is equal to 70 degree. এখানে এটা হয়ে গেল PAQ মানে x is equal to 70 degree, 90 degree, y is 7 degree. Now when y is 70 degree, that means এইখানে PBC is 70 degree, এটাও পেয়ে গেল। Now BCR (180 degree minus 70 degree), that is 110 degree. তার কারণ হচ্ছে এইখানে PB and CR are parallel, and BC transversal.
and this is 110 degree. Now Z is corresponding angle. Now angle BCR is equal to Z corresponding. That is equal to 110 degree. So এটা হয়ে গেল 10 degree. ঠিক আছে, তাহলে দেখো অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা একটা ডায়াগ্রাম স্পেসিফিক স্পেশালাইজড অ্যাসপেক্ট কোয়াড্রিল্যাটারাল দেখতে পাচ্ছি। সো দ্যাট ইজ AZCB যদি দেখি, or ABCZ, ABCR, সরি ABCR। সো এই যে ABCR এটা আমরা পরে শিখবো, বাট এখন যেহেতু এই ডায়াগ্রামে এলো, this is a parallelogram. So parallelogram এ কি, two opposite sides যদি parallel হয়, they will be called a parallelogram, or they will be a parallelogram. But যখনই ওদের opposite side equal হয়, ওদের opposite when they are parallel to each other, opposite sides are parallel, then the sides are also, opposite sides are also equal, which is also property of parallelogram. Parallelogram এ তার মানে কি হয়, the pair of opposite sides are parallel to each other and they are also equal to each other. So that becomes a parallelogram. So, হ্যাঁ স্যার এখানে অ্যাঙ্গেল PRC কি এখানে 110 ডিগ্রি কি করে আসছে? PRC, PRC 110 কি করে আসছে স্যার? oh sorry, আমি এইটা ভুল লিখেছি, thank you. So this is 110 degree, it is 70 degree. ঠিক আছে, so Z is 110 degree এইখানে। সো এখানে কিছু আমি কিছু ভুল লিখেছি, PBC PR, হ্যাঁ ওইখানে ওটা লিখতে ভুল করেছি। সো this Z যেটা হচ্ছে, this is 110 degree, so this is also 110 degree. So opposite angles are equal. এখানে দেখো এটা 70, এটা 70, কারণ এটা হচ্ছে there's supplementary angles. আর এখানেও যদি এটা দেখি, এটা co-interior angles. So this is also 110 degree. So opposite angles are each other, opposite sides are equal to each other. So that is a parallelogram. এগুলো নিয়ে আমরা আরো কিছু থিওরেম সবকিছু করবো হায়ার ক্লাসে, নট ইন ক্লাস 7, বাট এখন যেহেতু এই কনটেক্সটটা এলো আমি বলে দিলাম, ঠিক আছে। সো দিজ আর দ্য অ্যাসপেক্টস। আমরা নেক্সট ক্লাসে হয়তো কিছুটাই প্যারালেলোগ্রাম রিলেটেড দু একটা অঙ্ক করবো, দু একটা কনসেপ্ট আলোচনা করব, দেন উইল গো টু ট্রায়াঙ্গেলস, ঠিক আছে। and that we'll do very fast because triangles mostly আমাদের করা আছে কিছুটা 6 এ, but we'll see that if we can go for next level sums, in terms of word sums or in terms of diagram sums, so we'll do accordingly, ঠিক আছে। আমি কিছু হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো, আর তোমাদের যেটা বলা আছে 31st এ তো হচ্ছে, নেক্সট ক্লাস হচ্ছে, তারপরে ক্লাসটা উইল মিস, so that will reschedule 7th and start doing the revisions, okay. Anyway তোমাদের এক্সামস আছে, সেখানে তোমাদের রিভিশন করতেই হচ্ছে, and especially I'll say always algebra পার্টটা একদম প্রথমের দিকে আমরা এক্সপোনেন্টস করেছি, do that, go through those property, percentage and applications related, ratio proportions, they are very related. তো এই পার্টগুলো যখন করবে একসাথে করবে, because they are somehow related. আর এখন তো আমরা জিওমেট্রিটা করছি, দ্যাটস অ্যানাদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাসপেক্ট, বাট দেখতেই পাচ্ছ যে এখানেও কিন্তু আমাদের রিলেশন গুলো আছে। সো অ্যালজেব্রা লিনিয়ার ইকুয়েশনস, দ্যাটস অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন টার্মস অফ নর্মাল ইকুয়েশনস এন্ড ওয়ার্ড সামস। তো এই পার্টগুলো যেন রেগুলার বেসিসে কিছু কিছু অঙ্ক করে টু বি ইন টাচ, সো দ্যাট ইউ ক্যান অ্যাট লিস্ট ডু দোজ সামস। এরপরে নেক্সট লেভেল সামস যেন আমরা আস্তে আস্তে ভাবনা চিন্তা করবো, ঠিক আছে। Next month আমি দেখছি, I'll go a little slow, maybe measure of students you have
এক্সামস। তো আমরা যখন একটু স্লো পেসে যাব, উইল ডু হোয়াট এভার ইজ নিডেড, বাট উইল গো লিটল স্লো পেস। ঠিক আছে। Now, that's it. Okay. Anything else? Anyone has any doubt related to this, whatever we have discussed? Or anything in the previous homework? Previous homework তো একদমই বেসিক ছিল, থাকার কথা না, but still those who have done, আর যারা করনি, don't keep so much backlog, হ্যাঁ, কমপ্লিট করো, আদারওয়াইজ কিন্তু তোমাদেরই প্রবলেম হবে। এই যে এগুলো শেখা হচ্ছে সেগুলো কিন্তু এফেক্টিভ হবে না। সো ডোন্ট মেক টু মাচ ব্যাকলগ। পরীক্ষা থাকতে পারে বা কিছু থাকতে পারে, মেবি এক উইকের জন্য ইটস ওকে, বাট ইফ ইউ কিপ অন নট ডুইং সলভিং দোজ সামস, তার মানে তোমার প্র্যাকটিসটা হবে না। ঠিক আছে? আর আস্তে আস্তে ভুলে যাবে সব। এখন মনে হচ্ছে মনে থাকবে, বাট দ্য মোমেন্ট এ ফিউ মান্থস উইল গো পাস, উইল ফাইন্ড এ অঙ্ক আর পাচ্ছ না। ঠিক আছে? বা অতটা কনফিডেন্টলি পাচ্ছ না, রাদার, সো ইট উইল টেক টাইম। ওকে, so do that. So that's it for today. So good night. Good night, sir. Thank you, sir. Good, sir. Thank you, sir.